Tinubu speech. The English politician, because sometimes I don't know what নাম শোনা যাচ্ছে তাদের সাথে কথা বলে নিশ্চয়ই একটা জায়গায় তারা পৌঁছে একটা ব্রিফিং আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে শুনবো কি হতে যাচ্ছে কিভাবে হতে যাচ্ছে কোনো কিছুই পরিষ্কার না তবে জনমত এইভাবে দেখছি আমরা দেখি খবর পাচ্ছি যে তিনি পালিয়েছেন This is how they describe it. So what you do to me is a disappointment. Why I say it's a disappointment is that Tinubu is not even a politician. To be honest, he was overrated. There's a way you play the game. He doesn't even know. You see, I don't know whether because he's so interested in buying a beautiful, living large life, he forgot. There's a way. If you mean say you fought for democracy, you've been on the street, you can come out and address them. You don't even need this. You go to that where they're like, you stand there, you talk to them. The main part that they see you, after all, you come with soldiers, army everywhere. That first move, obviously a big historic moment, but now some challenges ahead that she alluded to in the fall. The first thing is picking up what are you hearing about? Look, it's going to be her first presidential level. This will be her own choice. And she gets her first went in a campaign that she's largely inherited. It's very interesting. The campaign kind of already. Look, she is closing in on these positions. She has all the medical tools in front of her. And even though there's a list of contenders, they're all not good. There's some leaders in there. And all Democrats, all people point Josh to the Pennsylvania governor. What Pennsylvania said state pivotal win state. He's in and out campaigning every single day, every week, I think, for her. So he's among the finalists who are said to be having private conversations with her over the weekend. And only she knows who she's comfortable with. যাচ্ছেন যে প্রধানমন্ত্রী বাসভবনের দিকে আমরা ওই জায়গায় ঘেরাও দেবো, এরপর দেখবো যে সে আছে কিনা। সম্ভবত সে নেই। বাংলাদেশ এই 14 বছর পর আবার 16 বছর পর আবার স্বাধীন হলো। On the list, but look, this is something that she and her husband Doug Hamilton have meetings with some or most of these candidates, but face-to-face, perhaps a couple virtually, and we'll make a decision. He's starting to... And miles away from Minnesota, the west of Wisconsin, so they've added a huge geographical thing where he goes. আমরা সর্বক্ষণে শুধু রেখে রাখবো না, তাদের স্থান আমাদের বুকে, যে ছাত্র ভাইরা আমাদের শহীদ হয়েছে তাদের স্থান আমাদের কলচার ভিতরে। এই অবস্থা থেকে বের হওয়ার জন্যই সবাই বের হয়ে আসছে। আসলে শুধুমাত্র প্রোটেস্ট এখানে ছিল না, ওনার অত্যাচারের জন্যই মানুষ বের হয়ে আসছে রাস্তায়। এটাই আমার আমাদের আজকে খুব ভালো লাগছে। আমাদের মনে হচ্ছে যে আমরা আবার একটা দেশ স্বাধীন করলাম, সেজন্য আমরা এসেছি। আমরা সবাই খুব খুশি। আমি আমার হাজবেন্ড আমরা রোজা আছি, আজকে রোজা আছি, আল্লাহর কাছে দোয়া চেয়েছি। কিছুক্ষণের মধ্যে জানাবো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এই মুহূর্তে বিজয়ের স্মরণে এলাকার চিত্র দেখছেন আপনারা। উৎসুক জনতা সেখানে জড়ো হয়েছেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মিউরালটি সরানোর প্রচেষ্টা করছেন, আমরা দেখছি।
that would be likely to set the scene. আমরা মানুষজনকে আসলে সচেতন করা উচিত যে রাষ্ট্রীয় সম্পদ যেন আমরা নষ্ট না করি। আমরা জয় উৎসব, খুশির উৎসব সবকিছু যখন উদযাপন করব তখন একটু স্বাভাবিকভাবে থাকার চেষ্টা করব, সংযত থাকার চেষ্টা করব, যেন কারো কোনো ক্ষতি না হয়, দেশের কোনো সম্পদের ক্ষতি না হয়, এতটুকু বিবেচনায় রাখা উচিত। And that's starting with these days the fight fundraising that effectively dried up. So this just sort of came organically. সেনাবাহিনীর গাড়ি আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি, সেই গাড়িতে ছাত্ররা, সেনাবাহিনীর সদস্যরা কিন্তু গাড়ির ভেতরে আছেন এবং শিক্ষার্থীরা সেনাবাহিনীর গাড়িতে উঠে তারা উৎসব করছেন, সেনাবাহিনীও তাদেরকে সহযোগিতা করছে। অর্থাৎ এই দৃশ্য কিন্তু বলতে গেলে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অনেকটা বিরলই বলা যায় যে সেনাবাহিনীর গাড়িতে Yeah, she's up there on the call. So এখন রামপুরা টেলিভিশন ভবনের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। উত্তরা থেকে আসা যে সবচেয়ে বড় জমায়েত, সেই জমায়েতটি এখন এসে পৌঁছেছে রামপুরা টেলিভিশন ভবনের রাস্তায় এবং হাজার হাজার মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে যাচ্ছে। কোথাও কোনো সংঘর্ষ দেখা যাচ্ছে না। কিছু মানুষ বিটিভি ভবনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে আন্দোলনকারীদের যারা প্রতিনিধি তারা তাদেরকে নিবৃত্ত করে শান্ত থাকার অনুরোধ জানিয়েছে। শিক্ষার্থীরা আন্দোলন শাহবাগের চিত্র আপনারা দেখছেন এখানে। এর মধ্যে কিন্তু আন্দোলনটা শুরু করেছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। তারা সব অর্জনের আতুরঘর কিন্তু বলা চলে এই শাহবাগ। এই শাহবাগ থেকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের কর্মসূচি ঘোষণা হয়েছে। কর্মসূচি থেকে সারা দেশ জুড়ে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। বহু প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে, অসংখ্য মানুষ হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। তারা 9 দফা দাবি দিয়েছিল। সেই দাবির প্রেক্ষিতে যাত্রাবাড়ি থেকে একটি মিছিল হয়ে, অর্থাৎ এদিকে প্রেসক্লাব, মৎস্য ভবন, ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশন হয়ে শাহবাগের দিকে একটি মিছিল এসেছে। আসলে একটি মিছিল বলা খুবই কঠিন, মানুষের স্রোত আসলে তখন কিন্তু সাধারণ মানুষ তার যে শিশুরা becomes the vice presidential nominee and without the input of the Democratic Party. And it goes on to be a lot of problematic. But I actually don't think that this is that moment. This is a moment where it appears that Kamala Harris, despite the short amount of time that she is remaining to the actual election, অনেক বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, পুলিশের সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে যখন তারা নিজেরা উল্লাস করছে, একটি শান্তিপূর্ণ অবস্থান, ঢাকার মানুষের রাজপথে সবাই বেরিয়ে এসেছেন, সবাই বিজয় উল্লাস করছেন এবং সরকার তাদের যে এক দফা দাবি ছিল, ছাত্র কিংবা অভিভাবক সব ধরনের মানুষই কিন্তু গণভবনে ঢুকে পড়েছে। গণভবনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এই যে গণভবনের ভিতরে মাঠ রয়েছে, সেখানে কিন্তু মানুষজন ঢুকছে। তারা বলছে যে তারা বিজয় মিছিল করছে, আর সেটি কিন্তু এভাবে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারবে, হয়তো খুব বেশিক্ষণের জন্য না। মানুষের আনন্দ উচ্ছ্বাসের সাথে আমরা এটাও দেখছি স্ক্রিনে যে মানুষ চেয়ার নিয়ে চলে যাচ্ছে। আপনারা দেখছেন যে জনসাধারণ এখানে উল্লাস করছে। That is actually not the pathway, not the necessary pathway to victory in this election. It's something in 2016, I think, that was overstated, and that in 2020 they adjusted. Instead, the pathway to victory is the Obama pathway. বিরল দৃশ্য, আমরা হয়তো এমন দৃশ্য কখনো দেখতে পাবো না। দর্শক আপনারা টিভি স্ক্রিনে পর্দায় দেখছেন যে চেয়ার ডাকা হয়েছে। আরো কয়েকজনের নাম শোনা যাচ্ছে, তাদের সাথে কথা বলে নিশ্চয়ই একটা জায়গায় তারা পৌঁছে একটা ব্রিফিং আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে শুনবো। কি হতে যাচ্ছে, কিভাবে হতে যাচ্ছে, কোনো কিছুই পরিষ্কার না। তবে জনমা এইভাবে দেখছি, আমরা যে খবর পাচ্ছি যে তিনি পালিয়েছেন। Kamala Harris is going to lead that kind of energy
order to win the election. I gotta be honest, as a former CNBC person, a former Bloomberg person, and I want to nerd out about the AI stuff in that direction. It's the Vice President, the economy. It's been one of the big questions, not just will she change course from the Biden team, but also who's making decisions at this point. Yeah, well, first, I just got off the phone last time I sat with some people in some finance about how they're thinking about this jobs report, and they're saying you can't draw a trend from one report. They point back to April and say we had 108,000 jobs created in April. No one was calling it recession alarm back then, and they said it's too early to say exactly what it's going to fall. And of course, they will not touch anything about the Federal Reserve poll because of the independence of the central bank. That being said, it does raise a lot of questions about where Vice President Harris stands and how this is going to inform her economic independence. The president was long time conservative, but exactly where North Star in the economy is. And they said she's pro-business, she's centrist, she's pragmatic. That was a word that came up in many conversations. But the truth is about working families, small business, she's going to use the Biden budget, the blueprint that was put out earlier this year, sort of a starting point, and pull a handful of policies from there to build her economic agenda. কিভাবে সরকার এটা বলতে পারে যে রাজনৈতিকীকরণ করা হচ্ছে, যেখানে প্রথম থেকেই আমরা বলছি যে আমরা সাধারণ শিক্ষার্থী, আমরা চাচ্ছি যে একটা দেশে কিভাবে, এটা তো একটা ন্যূনতম কমন সেন্সের ব্যাপার যে একটা দেশের 100%-এর মধ্যে 56% কখনো কোটা থাকতে পারে না, কখনো থাকতে পারে না। কোনো সুস্থ একটা দেশে, সুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় কখনো 56% কোটা এটা মেনে নেওয়ার মতো না। All from Biden administration for 3.5 years. People like the things that we've done that you don't necessarily understand. Home and isolation, we like them a lot. This is not really getting this point. Can Harris really do that? Stay the course. This is what we've done. People should understand. Yeah, and it's not partly this is still the advantage category, and it is still the top issue for voters. So this clearly will be a dominant focus. Remember, you all remember back then, but all those programs that actually didn't take behind a lot of that inside the administration. And I think you want to look at some of the policy pieces that you're going to hear from her on the campaign trail. Look at what didn't get done when Joe Manchin sort of studied that and during the Biden years and that was big day for transportation and leave us and so permanent over time. Turnpike, it's all computers now, whatever, so the turnpike doesn't make them the labor to make sure that if you go on the right transport as well. When they were spending 40 we want you to be able to stay in the boat to also get paid. মন্ত্রীরা সব বলে গেছে, আপনারা অপেক্ষা থাকেন, 5টা বাজে আমরা গণভবনে যাচ্ছি। গণভবন থেকে যদি সেখানে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করে তাহলে গণভবন আওয়ামী লীগের গণকবর দেবে ইনশাল্লাহ। Like we explained why they all canceled their weekend plans. I did as well. Throw my name into the running. কিন্তু আমরা চাই যে সরকার মনে করেন পদত্যাগ করুন এবং
এই দেশটা সুন্দর মিলে আবার যে আমরা আগের মতো চলাফেরা করতে পারি, এই জন্যই আজকে আমরা রাজপথে এসেছি। What are the criteria that she's looking for? Of course, there's been an that we're looking for other so we can not only be a good family, but also a person who can bring attributes that maybe she doesn't have. We're also looking for someone who is easy clean, close to her children. No one, John Edwards like situation could have been avoided if you just read that last piece of paper. But they're also looking for someone who can people ask in Pennsylvania, in the words of one person close to the campaign, he said to me. And so it's a critical state. It's in Arizona. And while Kentucky might not necessarily be a critical state, he said perhaps he could, bring some of that, bring some criticism of that to himself. But all different attributes, but I think it's that. I think it's the governance, it's the record, We're going to do it all this stuff. Yes, I want to step down Sheikh Hasina. I get texts all the time. I don't have so much fun. Ramp up. I hired probably 5 people in my department in here we are. It's big as school. Bringing the senior to their mom makes sense as long as they need work. আমাদেরকে দমিয়ে রাখার সাধ্য কারণ নাই। আমরা যদি একবার রুখে দাঁড়াই, আমরা ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশের সাথে করি স্যার। আর সেনাবাহিনীর সব ভাইয়েরা আমাদেরকে বাধা দিতে চেষ্টা করবে। আপনাকে বলতে চাই, আপনারা দয়া একবারে সহযোগিতা সহযোগী হবেন না। আপনারা হয় জনতার কাতারে নেমে আসুন, নয়তো নিরপেক্ষ থাকবেন। We're very further on getting the last thing that I've known Tom and Eric for 25 years, and I've never thought I was getting choked up about leaving our career because I voted for her for district attorney, I voted for her for attorney general, I voted for her for vice president. That's forget how it's sorted. Law, selling, merchandising, 3 days, and the merchandising 2 days sold out almost. This is a big deal. This is a very big deal. I think about my mother, I think about my mother, when, it'd be a joke, the idea you'd ever have to all. They didn't even make jokes about having a black student. And yet we're on the end of the day. And it's a take a breath. গণভবনের ভিতরে যাচ্ছে পুরা গণভবনের ভিতরে এখন আছি আমরা পুরা গণভবন ইনশাআল্লাহ গণভবনের ভিতরে আমরা
শত শত মানুষের রক্তের বিনিময়ে আমরা একটা ঘরে ঢুকতেছি। আমরা চলো সবকিছু ঘুরে ঢুকতে হইতে 100 বার এই সময় ঘরের ভিতরে সহ মানুষজনের পথ দেখা যাচ্ছে। বড় ভবনের প্রথম টেস্ট খাওয়া দাওয়া খাওয়া লাগবে। মানুষজনরা কিছু বললে কেউ কিছু শুনতেছে না। পুরা ভিতরে গণভবনের ভিতরে এতদিন অনেক নির্যাতন। ভাঙেন না ভাঙেন না ভাঙেন না ভাঙেন না ফাঁসিবাদী মানুষজনের ঠেকানো যাচ্ছে না। থাক থাক দিলাম। আমরা সেই কুকুর দেখতে যাচ্ছি ভাই, ঠিক আছে। আমরা এমন একটা পুকুরে যাচ্ছি যে পুকুরের ছবি মাঝে মধ্যে আপনারা দিতেন। এই সেই পুকুর আপনারা মনে রাখছেন মনে হয়। কিরে নৌকা চলতেছে পুকুরে, পুকুরে নৌকা চলতেছে। ভাই এইদিকে উঠান উঠান উঠান, পুকুর দেখেন পুকুর। And later this month, we will gather united as one. দেখছেন তো মনে হয় খাওয়া দাওয়া না করে আসছি। মনে হয় না এরা কোনো কিছুতে থামবে। এদের থামতে বলা হচ্ছে কিন্তু কেউ থামতেছে না। কিরে এটা কি? আপনারা দেখতে পাচ্ছেন Now she is going to be making an offer to someone else.
তুমি নিশ্চয় যাও ও উপরে দেখো উপরে দেখো ও ওই ভাই পুরো দেখাও সবাই দেখো ভিতরে একটু দেখো বড় ভাই বসেন 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 আপনি পায়ের উপর পা দিয়ে বসেন পায়ের উপর পা দিয়ে বসেন দেখতে পাচ্ছেন যদি এত বড় জিনিস আমি নিতে পারবো না বড় ভাইরা নিচ্ছে ওহো প্রিন্টার যদিও দরকার ছিল কিন্তু আপাতত নাই এই যে ভিতরে এটা হচ্ছে বসার চেম্বার কেউ কোনো কিছু নামতেছে না আমরা এরপর ভিতরে চলে আসছি অনেক বই অনেক মাছ একটা জিনিস আপনাদের দেখাই আরে ঠিক আছে এরা বলে নিয়ে যাইতে পারি আর কিছুকে নেওয়া যাবে আম আছে আম এই বড় ভাই তোমার শক্তি কমে গেছে আম খাবা না কিছু পাইলা বড় ভাই কিছু পাইলেন পাঞ্জাবি শার্ট আছে না ওই যে পাঞ্জাবি পুরোটা বড় দাও দাঁড়িয়ে বলতেছি এই 16 বছরের স্বৈর শাসনের আজকে পতন হয়েছে আমরা জয়যুক্ত করেছি আমাদের বিজয় নিশ্চিত হয়েছে This is something David Binder is going to be it matters because they know that NAFTA from a winning campaign, but this is still being run by the same campaign and campaign chair are staying in place. So these advisors are in one full day, all hands on deck. So we just we get a warning before on board, but should we use some of this strategy? There was campaign that's calling this is the time to stop public where overall campaign but I we want to focus on we do that before we change the message. It's not about democracy, it's about freedom. The cost of freedom is right now.
to see this sort of action for the really for campaign work. This is because in which there are he said, that's right. Let's chat about it now. Some political experts are joining us to give us their piece of this morning of delegates to the point of this massive fundraising plan for a lot of $810 million. Up and down groundbreak for an immense meaningful change in being the kind of speed and intensity of a change in the way the life is it's a great unfortunately to provide the way basically time involving being able to look so that extraordinary momentum and energy you did it the same way you did it. যাত্রাবাড়ি থেকে একটি মিছিল হয়ে অর্থাৎ এদিকে প্রেসক্লাব মৎস্যভবন ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশন হয়ে শাহবাগের দিকে একটি মিছিল এসেছে। আসলে একটি মিছিল বলা খুবই কঠিন, মানুষের স্রোত আসলে তখন কিন্তু সাধারণ মানুষ তার যে নারী শিশুরা কিন্তু চলে আসছে। নিশ্চয়ই দেখছেন যে একটি ছোট্ট শিশু সর্বোচ্চ 5 বছর বয়স হবে 90 থেকে শুরু করে 2024 আমি কখনোই দেখিনি। অনেক বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, পুলিশের সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে যখন তারা নিজেরা বিজয় উল্লাস চলছে, একটি শান্তিপূর্ণ অবস্থান ঢাকার মানুষের রাজপথে সবাই বেরিয়ে এসেছেন, সবাই বিজয় উল্লাস করছেন এবং সরকার তাদের যে এক দফা দাবি ছিল ছাত্র কিংবা অভিভাবক সব ধরনের মানুষই কিন্তু গণভবনে ঢুকে পড়েছে। গণভবনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এই যে গণভবনের ভিতরে মাঠ রয়েছে বিভিন্ন, সেখানে মানুষজন ঢুকছে, তারা বলছে যে তারা বিজয় মিছিল করছে, আর সেটি কিন্তু এভাবে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারবে, হয়তো খুব বেশিক্ষণের জন্য না। মানুষের আনন্দ উচ্ছ্বাসের সাথে আমরা এটাও দেখছি স্ক্রিনে যে মানুষ চেয়ার নিয়ে চলে যাচ্ছে। আপনারা দেখছেন যে জনসাধারণ এখানে উল্লাস করছে। The President Bola Ahmed Tinubu's national broadcast on Sunday, where he appealed to the organizers of the End Bad Government protest to suspend for the protest and create আমরা হয়তো এমন দৃশ্য কখনো দেখতে পাবো না। দর্শক আপনারা টিভি স্ক্রিনে পর্দায় দেখছেন যে চেয়ার ডাকা হয়েছে। আরো কয়েকজনের নাম শোনা যাচ্ছে, তাদের সাথে কথা বলে নিশ্চয়ই একটা জায়গায় তারা পৌঁছে একটা ব্রিফিং আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে শুনবো। কি হতে যাচ্ছে, কিভাবে হতে যাচ্ছে, কোনো কিছুই পরিষ্কার না। তবে জনমা এইভাবে দেখছি, আমরা যে খবর পাচ্ছি যে তিনি পালিয়েছেন। Regardless of age, party, tribe, religion, or other defined, to work together, reshaping our destiny as a nation. For those who are taking undue advantage of this situation,
to threaten any section of this country, they won't. The law will catch up with you. There is no place for ethnic bigotry or such strength in Nigeria. This AI tool will take your idea and create a complete book, complete with design, images. Meanwhile, police in Nigeria have put all security forces on red alert. That's after protests on Thursday, which led... And even must go protest. One of the contributors stated that Igbo that is respecting their traditional rulers and have no right owning land in Lagos. We need to come out and protest. Meanwhile, police in Nigeria have put all security... National says 13 people were killed by the security forces as they tried to break up the protests. It has accused police officers of shooting indiscriminately at peaceful demonstrators. Well, Akin Bode Oluwafemi is Executive Director of Corporate Accountability and Public Participation Africa. That is a pan-African organisation helping local communities. He told me what is behind those protests in Nigeria. At the heart of the protests currently in Nigeria is the economic hardship that Nigerians have been facing since this government came to power. And I must say that when this government came in May 29, there were lots of hopes. There were high hopes that given what the current president did in Lagos, he will be able to replicate that at the national level. But it appears that hope has been dashed. The economic recovery does not seem to be in sight. And there were economic policies that this government have embarked upon, like the removal of subsidies, floating the naira, which is Nigeria's currency, higher electricity bills that have eaten very deep into the pocket of Nigeria. And most importantly is the fact that the basic cost of living, food prices have jumped so high, energy, transportation, and the rest of them. And when you look at the main theme of this protest, it is end hunger, end bankruptcy. Nigerians are saying you cannot be saying we should, raise up. The government is saying, things will ease up at some point. But government officials are, living in flamboyant lifestyles, buying SUVs and the rest of them. And they're saying, look, we've got to address the issue of governance, good governance, corruption in Nigeria, and then this, there must be development, prosperity, not only for a few, but all Nigerians. Nigerians are hungry, and when you're hungry, you're going to be angry. And that's at the heart of this process. Okay, so that's what's at the heart of it in your view. And then when you hear that news that at least 13 protesters have been shot dead, I mean, we don't know the exact numbers, it may be more than that, in fact. What is your reaction when you hear those people have died, shot dead? I mean, we don't know the exact numbers. Well, it's so sad that anytime there are peaceful protests in Nigeria, some people try to hijack for whatever motive. There have been claims and counter-claims of who has done what. Some areas like Lagos, the protests have been peaceful, but of course there have been violence in quite about 8 northern states where 4 are declared 24 hours curfew. It's very sad. We have said that for us it is the right of citizens to peacefully protest. It's part of democracy. It is the responsibility of the government to protect Nigerian citizens. It's also the responsibility of the government to ensure that criminals or groups or whatever name they might want to call it, who might want to hijack this kind of situation are reigning so that Nigerians are prevented from dying needless deaths. But I mean, you don't think the security forces have been trigger happy in shooting people dead? Yeah, so there have been claims and counter-claims. We think that security forces should not use maximum force. We don't think the kind of force that was displayed in Abuja was necessary. And we also think that government being very high-handed, restricting Nigerians to where they can protest and not protest, it's the kind of situation that brings this kind of violence. And so we have said that the Nigerian government needs to reorientate the police force to know that it is a democratic right of Nigerians to protest and protest Nigeria.
Speaking about the latest situation of the protests, So the presidency, the people who are there to the government, speaking about the latest situation of the protests, rule of law, because this is unacceptable. Let's forget that this is a country to all of us. Everything is somebody, anybody. The gentleman, the gentleman is the market. Also, I said that look, people are part of the union of Lagos. You cannot see people they don't understand. In the first of all, the people Lagos Nintendo Switch. The economic prosperity of the Lagos and of even the southwest generally, like already part of the When Yoruba people will say, oh, when to develop because they are Yoruba, because they are accommodating. The people are now saying Yoruba for the Yoruba, Igbos for the Southerners, they are absolutely wrong. Even you will not be able to repair your car because there will be no